inspiration for this book. We were thinking about it would be quite important to look back as well in our history, keeping in mind our future. The combination of both history and future, I think, makes our work today. Marist ethos in our schools, then and now. You're welcome, Marist. Thank you. Jean-Claude Collard, our founder, first Superior General, spiritual leader, and educator, like you are educators. Now he is the point of reference in the tradition of schools founded by Marist priests. We need elements of continuity which guarantee continuity in the same tradition to keep Marist identity. Collard obviously knew the pupils, and the pupils felt free to contact him. Your daily routine in school, you know that in fact it is an oral culture. How did it go in your class? What is your experience with this and that pupil? And your answers in the staff room to each other are stories, are examples, and conclusions drawn from experience. Because a whole network of factors, this very network we call Marist ethos in a school. The Marist way addressed the whole person, spirit, body and soul. Mary saw the needs of the people. Her attitude is our inspiration. In the words of a teacher of the Marist brothers, we do not teach classes, we teach pupils. Marists can be a sign of hope by responding to present needs, fruit of a Marian vision of the Church. Education and schools have never been the only field of activity for the Marists. Why did Collard take on a work? He did so because the Church asked him to answer to a need. Some practical perspectives. First one, the setting for a Marist ethos in schools today. De Ciencia, well-trained and learned. Collard wanted a high standard of learning for Marists as well as for their pupils. Focus is on the human person. Faith is an explicit topic. Collard had a Christological focus in education, form young people into good Christians. Today we could rephrase, help young people to discern their vocation in a broad sense, character, talents, beliefs. A school can support in many ways the image of church through its liturgical life, openness, positive attitude, and exchange about issues concerning church. In some ways, schools become like a family to young people. The boys of Ballet College exchange letters with their former teacher, Peter Chanel, on Fortuna as a missionary, and the boys tried to support the Oceania mission. A last element from history is the reflection on Collard as founder. That is, he gave a body to a spirit. A beautiful spirit alone bears no fruit. This is what it is all about. To live the Marist spirit in the service of people and the Church made concrete according to the local needs. A school is an excellent place to do so. Thank you. Of the Marist Preparatory School in Sunninghill, England. I am the second lay head
and I am committed to continuing the Marist tradition set by the Marist sisters before me. The school tries to realise the mission statement in its achievements, talents, apostolic works, so bringing about a message of hope for Europe today. The school prides itself on being Catholic, Marist, single-sex and independent. The school is 1/3 Catholic, and many girls receive their only Christian education through the school, as they live very secular lives. We also welcome to the school children of other faiths, as long as they are in sympathy with the ethos of the school. We, the Marist family, love God and each other as Mary did. We do our best in work and play to be just as God wants us to be. So in order to fill our mission statement, the Marist Preparatory School reflects Marist values and provides witness through being a caring community where the needs of all are attended to, exemplifying Mary, Mother of Jesus, who is patron of our school. We follow her example in serving the poor and less fortunate in society. Where are the signs of hope? For Marists, hope is not a wistful escape from reality or from the current challenges or the difficulties we face. Our hope does not leave us idle. For Marists, if our hope is rooted firmly in the values of the Gospels and is guided by the life and the personal witness of Mary, then this will put us firmly into gear. How can we achieve this? In real and specific and concrete ways. In order to appreciate this more fully, what I've done is I've selected a random week from my Outlook diary as head teacher of the Marist Senior School in Sunninghill in Ascot. By looking at the tasks and the duties and the jobs and the responsibilities of the week, may it act as a microcosm for the wider imperatives presented to us as leaders in our own communities. Morning prayer, the life-giving root of our work. Staff briefings. This shouldn't be just giving information and notices. It should be creating an environment, setting the tone where all feel valued, respected and co-responsible. Assemblies. In some of our schools, our collective worship might be the only experience of church for some of our pupils. So let's try and use this to foster a sense of belonging, whilst encouraging pupils to be bearers of good news in their everyday contacts. Teaching. To follow the example of Mary as model, the first teacher of Jesus. Not just to teach the subject content and the exam syllabus, but to teach a way of living. Duty and supervision. Sometimes being with young people at break time and lunchtime and intervening in their friendship fallouts can be a bit of a chore. But it's also an opportunity. It's an opportunity to connect to their energy, their enthusiasm, their joy, their honesty, their keen sense of justice, their desire for a more straightforward, caring world. Prospective parents, prospective students, meeting with them and interviewing them. If you go to any Marist group, and here is a perfect example, the first thing you will notice
the first thing you will experience is the quality of the welcome. Leadership team meetings. We must have the courage and the strength to be counter-cultural. For our schools to become prophetic beacons of hope to a tired and a jaded and a cynical world. Bien, c'est beau d'être comme mariste, de s'entendre, de se sentir en famille. Car chaque fois qu'on cause de maristie, on n'emploie jamais père, frère. C'est un héritage qu'on partage ensemble. Et c'est beau de découvrir de plus en plus que cet héritage meresse. Ça vaut la peine de le continuer. Et à travailler dans l'école de Giuliano in Campagna, qui se trouve tout à côté de Naples. C'est une école de frères maristes qui a grandi, ça fait presque 80 ans de présence mariste. C'est un lieu où il y a beaucoup de jeunes. C'est une des régions dans toute l'Europe où il y a les numéros les plus évidents. Presque la moitié des citoyens de Giuliano ont moins de 25 ans. Ici, il y a beaucoup à faire. Nous nous trouvons, et c'est une réalité avec beaucoup de contradictions. Situation de mafia de Camorra. Et c'est un lieu vraiment réel. Et ce sont toujours des situations pour alimenter le trafic de la drogue, le trafic de ce qu'on appelle il pizzo, pour rester alimenté pour l'économie submerse, que la mafia dans chaque lieu, et surtout ici, va à continuer. Libera, et c'est une association qui travaille vraiment, surtout avec les personnes qui ont été touchées par la mafia de Camorra. Il y a beaucoup de victimes innocentes de la mafia qui travaillent avec cette association. Alors pour ça, on a pensé de mettre notre école comme présidio, ça signifie un petit secteur, un petit office, où on peut avoir la référence, avoir la présence des personnes lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des situations, même pour se poser comme une force vitale pour donner l'exemple. On a fondé ce présidio, ça signifie beaucoup de travail, on a travaillé presque 2 ans, avec des avocats, avec des professeurs, des anciens élèves, qui voulait vraiment changer un petit peu les choses. Il n'y avait pas un lieu dans toute la ville où pour faire référence. Et alors on a donné notre école pour dire, nous voulons donner une nouvelle différente. Nous nous sentons part de ce territoire et nous voulons que les garçons, tous les jeunes dans notre lieu peuvent obtenir un niveau de vie un petit peu plus juste, pas seulement une survivance, non? Mais une vraie vie. Mariste pouvait apporter dans ce domaine. Elle devait également permettre aux établissements maristes de notre réseau d'avoir une photographie actualisée de ce que les familles de leurs propres élèves pensaient d'eux. Et enfin, cette enquête devait être un moyen d'amener les participants, c'est-à-dire vous, à réfléchir et à préparer ce forum à Passau. Voilà, c'est pourquoi il vous avait été envoyé fin avril 2012 ce questionnaire à distribuer. Deuxième tableau concernant les valeurs maristes. Je vous rappelle qu'il avait été demandé aux familles quelles étaient les valeurs maristes qu'elles rencontraient dans l'école de leur enfant. Les points communs notables qui ont pu être dégagés. La valeur mariste suscitait le respect. Alors la 4e sur le tableau fait l'unanimité, puisque l'on trouve chez absolument tout le monde un pourcentage cumulé qui va de 60 à plus de 70% du total des réponses aux colonnes. Assez souvent et très souvent, c'est-à-dire 3 plus 4. Alors, entre parenthèses, je vous signale que j'utiliserai très souvent ces 2 colonnes cumulées dans l'annonce des résultats. De la même manière, si l'on regarde cette fois-ci la première colonne d'un point de vue positif, la colonne jamais, on peut dire que la caractéristique avoir du cœur, la dernière sur le tableau, qui totalise le plus grand nombre de zéros dans cette colonne, fait bien figure de valeur mariste reconnue. Il est enfin à signaler, ce qui est plutôt rassurant, que pour toutes les valeurs énoncées, les colonnes assez souvent et très souvent 3 plus 4
totalise toujours le score le plus élevé, ce qui est le signe que les valeurs maristes parlent aux familles de nos élèves.